bad character, bad character, bad character, bad character, bad character, expire, expire, permanently, permanently, by fire of the Holy Spirit, expire, 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 in the name of Yeshua, expire, 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 abaya, abaya, expire it, permanently, 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 in the name of Yeshua, 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 expire it, expire it, expire it, expire it, expire it, expire it, Holy Spirit, Holy Spirit, Ruach HaKodesh, expire it. Thank you, Abaya. 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 In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Do you know that in some family, right from the ancestors, depuis les ancêtres, they carry anger and die. ils portent leur colère et meurent. They carry anger. Ils portent la colère. Some even write people Parfois, ils écrivent le nom des gens that will not come to their burial. de ne pas venir à leur enterrement. They carry hatred till die. They die. Ils portent cette haine jusqu'à la mort. Even until they put them into the grave. Même jusqu'à ce qu'ils le mettent dans le tombeau. Do you know that that's why Est-ce que vous savez que c'est pourquoi you yourself carry hatred? c'est pour ça que toi tu portes la haine, You carry anger. tu portes la colère, Because it is your family attitude. parce que c'est l'attitude de ta famille. It's your family attitude. C'est l'attitude de ta famille. Hallelujah. Amen. C'est l'attitude de ta famille. It's the attitude of your family. C'est l'attitude de ta famille. It is your family bloodline. C'est dans le lien de sang de ta famille. This is an opportunity for you to cry to Yah. C'est l'opportunité pour toi d'appeler Yah. If not so, Sinon, you will carry it also to death. tu vas le porter aussi jusqu'à la mort. And no one that go like that Et tous ceux qui vont là comme ça will see paradise. vont voir le paradis. You are going to hell. Tu vas aller en enfer. It's a family pattern. C'est un modèle maléfique. C'est un modèle familial. Your ancestors, Tes ancêtres, they carry anger and die. ils ont porté la colère jusqu'à la mort. Your parents, Tes parents, they carry anger and die. ils ont porté la colère et sont And morts. anger is seen in you. Et la colère se voit en toi. It's written all over you. C'est écrit partout sur toi. I was listening to a man of God one time. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu une fois. He said something. Il a dit quelque chose. Do you know why? Some people, they are here squeeze, well, they will squeeze. Vous voyez ici, parfois c'est pressé. Here, their foreface here. Là, ici sur leur front, c'est plissé. They squeeze. C'est plissé. He said it's not that they are old. Il dit c'est pas parce qu'ils sont vieux. It's not that they are old. C'est pas parce qu'ils sont vieux. He said, do you know why? Et vous savez pourquoi? He said it's the result of anger. Il a dit c'est le résultat de la colère. And when I look, since when he said that, I began to look people. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à regarder les gens. Anyone that you see that is always in anger, Tous ceux qui ont l'habitude de toujours être dans la colère. you never see him smiling. Vous voyez, il ne sourit jamais. Always his face is. Toujours sa face est coincée, plissée. There is some people. Il y a des gens, During the time of my parents le temps de mes parents, and our culture, my place that I came from. de la culture de mes parents dans laquelle je viens, If you are somebody, si tu es quelqu'un, even though if you are my wife même si tu es ma femme or my husband, ou mon mari, if I notice that your face is always like that, si je vois que ta face est toujours plissée, in my own place, ton visage est toujours plissé chez our moi, parents avoid to meet that person in the morning les parents évitent de rencontrer cette personne le matin, before they go out. avant qu'ils sortent. Because that squeeze face, Parce que ce visage coincé, plissé, you will make him that day, va faire en sorte ce jour, everything he's supposed to meet that is correct, toutes choses qui sont associées pour être correctes, they will be all squeezing face. tout ça, son visage plissé,
all of them will be squeezing face. Tous parmi eux vont aussi plisser leur visage. Everything that is supposed to meet that day and receive glory Tous ceux and que favor from them, tu vas être censé rencontrer, supposé rencontrer et recevoir la gloire d'eux, they will all squeeze. ils vont tous plisser. That's how an anger person lives. C'est comme ça qu'une personne qui a la colère vit. An anger person Une personne en colère never live in joy. ne vit jamais dans la joie. Is not happy. Ça n'arrive pas. Is not happy. Il n'est jamais heureux. And you say he's born again. Et tu dis que tu es né de nouveau. Where do you born your own again? Où est-ce que tu as pris ton né de nouveau? You never born again. Tu n'es jamais né de nouveau. Never born again. Tu n'es jamais né de nouveau. You will get old quickly Tu deviens vieux très vite and you will die quickly. et tu meurs rapidement. Hallelujah. Amen. That's what that pastor is saying. C'est ce que ce pasteur disait. Hallelujah. Amen. And I have been studying it. Et j'ai commencé à l'étudier. For how many years I had that thing? Depuis combien d'années j'ai entendu cette chose? For how many years I had that thing? Depuis combien d'années j'ai entendu cette chose? So that's why Yeshua, C'est pourquoi Yeshua, he came il est venu and give us a new life. et nous a donné une nouvelle vie. When you accepted Yeshua, Quand tu acceptes Yeshua, a new life come into you. une nouvelle vie vient en toi. You begin to live a happy life. Tu commences à vivre une vie heureuse. You begin to live a joyful life. Tu commences à vivre une vie de joie. Instead of to be in anger, Au lieu d'être dans la colère, you'll be happy. tu es heureux. Because when I remember what Yeshua did for me, Parce que quand je me souviens de ce que Yeshua a fait pour moi, I always je smile. suis toujours en train de sourire. I always give him glory. Je lui rends toujours la gloire. Hallelujah. Ouais. But you that are always face Mais squeeze, toi qui as toujours la face plissée, in the morning dans squeeze, le matin plissé, and we wake up in the morning, et tu te réveilles le matin, your face is squeezed. ta face et ton visage est plissé. You know what I used to say? Est-ce que vous voyez que j'ai pu te dire, If it's a woman, si tu es une femme, I will say you just sleep with the spiritual husband. et que tu dors, que tu couches avec un mari de nuit, He just finished to sleep with the spiritual husband. tu n'as même pas fini de coucher avec ce mari de nuit, That's why his face is squeezed. c'est pour ça que ton visage est plissé. Because if you're a child of Yah Parce que si tu es un enfant de Yah, and you really pray to sleep, et que tu dors vraiment bien, tu as prié avant de et dormir. que tu as prié avant de Tu dois dormir, réveiller avec la joie. Mais pourquoi tu réveilles avec ton visage et tout ça est plié comme un drap? Parce que tu as reçu une visite de démons dans la nuit. Tu as reçu une visite de démons dans la nuit. Repente. Confesse cet esprit, cet démon. C'est ça qui a tué tous les membres de ta famille. Tes ancêtres sont morts dans la colère. Il n'est jamais pardonné les gens jusqu'à la mort. Tes parents aussi, la même chose. Et toi aussi. Cet esprit est en train de manifester dans ta vie maintenant. Si tu n'es pas attaqué ça, tu vas trouver toi-même dans le tombeau aussi. Avec l'esprit de la colère. That's how it happens. c'est comme ça que ça arrive. Your ancestors, Tes ancêtres, they die ils sont morts, under anger. They never forgive till they enter grave. ils n'ont jamais pardonné jusqu'à se rentrer dans la tombe. Your parents also, the same thing. Tes parents aussi la même chose. You also, the spirit is manifesting in you now. Toi aussi, c'est l'esprit se manifeste en toi maintenant. What is your age? Quel est ton âge? Your whole face is squeezing. Ta face est toujours pliée. What's your age? Quel est ton âge? Your face have squeezed. Ton visage est toujours plissé. Like father, like son. Tel père, tel fils. Like mother, like daughter. Telle mère, telle fille. You need Yeshua in your life Tu as besoin de Yeshua dans ta vie. for sincere repentance. Pour une repentance sincère. Whoever that have really met Yeshua HaMashiach Tous ceux qui ont déjà vraiment rencontré Yeshua Mashiach is always in joy. sont toujours dans la joie. They are always in joy. Ils sont toujours dans la joie. Anyone that have really met Yeshua. Tous ceux qui ont vraiment rencontré Yeshua. Tu vas tomber là-bas. Hein? Si tu tombes, je vais verser l'eau sur toi. Ok? Dors bien. Continuez de vous dormir bien. Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié.
May Elohim be glorified. Amen. Que Elohim soit glorifié. May Elohim be glorified. Que Elohim soit glorifié. Living a life of stress. Vivre une vie de stress. The same life that your parents live. C'est la même vie que tes parents ont vécu. The same life that your ancestors live. C'est la même vie que tes ancêtres ont vécu. I have told you about my life. Je vous ai déjà parlé de ma vie. Right from my childhood, Depuis mon enfance, I reject every negative things my parents used to tell me. j'ai rejeté toute chose négative que mes parents avaient l'habitude de me dire. I reject it. Je l'ai rejeté. I reject to live a life of bondage. J'ai rejeté de vivre une vie de servitude. I reject to live a life of anger. J'ai rejeté de vivre une vie de colère. I reject to live the life of hating somebody. J'ai rejeté de vivre la vie de haïr quelqu'un. I decide to live a free life J'ai décidé de vivre une vie libre. in Yeshua HaMashiach. En Yeshua Mashiach. In Yeshua En HaMashiach. Yeshua Mashiach. When my father will be telling me this one, he's in enmity with this one, this one hating this one, this one, this one, this. Those things, those people he mentioned to me, I go to them and greet them, and we eat together. Quand mon père avait l'habitude de me dire, avec cette personne je l'ai limité, avec cette personne je l'ai limité, cette personne est mon ennemi, et il commençait à me citer des noms. Moi j'allais voir cette personne, je commençais à le saluer et manger avec lui. I eat with them. Je mangeais avec lui. It get to a time, Et je suis arrivée à un temps, à un point, my father and the wife, mon père et sa femme, they will be calling me a stubborn child. ils m'ont appelé un enfant entêté, That I will die, I will die quickly. et que je vais mourir rapidement. The wife will say, La femme a dit, all the things my father will tell me, toutes les choses que mon père m'a dites, all the people that he asked me to hate, tous les gens qu'il m'a dit de haïr, that I don't hate them, que je ne les haïs pas, is the people that I'm associating with. c'est les personnes avec lesquelles je m'associe. That I will see what will happen to me. Je dois voir ce qui va m'arriver. I will just laugh. J'ai juste rigolé. I said, J'ai dit, I will only run away from somebody until when the person do evil to me. je m'enfuis loin d'une personne seulement si elle m'a fait du mal. When the person do evil to me, Quand la personne m'a fait du mal, that's when I will run. c'est pour ça que je m'enfuis. Or when I see him, he want to do evil to me, Quand je le vois où il veut me faire du mal, I will run. je cours. But without that, Mais sans ça, if you hate that person, si tu haïs cette personne, I don't know the reason you hate him. je ne connais pas la raison pour laquelle tu la haïs, And the person have not shown me et la personne a maintenant vu that evil. ce mal. Hallelujah. Amen. And I cannot help you Et je ne peux pas t'aider to hate anybody. à haïr quelqu'un. I can't help you Je ne peux pas t'aider to hate anybody. pour haïr quelqu'un. Hallelujah. Amen. And moreover, I am a child of Yah. Je suis un enfant de Yah. I'm a child of Yah Je suis un enfant de Yah. under the divine protection of Sous Yahuwah. la divine protection de Yahuwah. Anyone that is wicked, Tous ceux qui sont méchants, Yah will reveal them to me Yah va me le révéler and ask me to separate. et me demander de me séparer. But if it is through you, Mais si c'est à travers toi, I don't know je ne sais pas. what is between you and the person. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre toi et cette personne? Hallelujah. And until the person will show me the character. Et jusqu'à ce que personne me montre son caractère. But today, Mais aujourd'hui, our own life, notre propre vie, we hate nous haïssons even the person that speaks the truth to us. même les personnes qui nous disent la vérité. The person that wants showing us this is hell. La personne nous dit que ça, nous montre que ça c'est l'enfer. This is Ça hell. c'est l'enfer. Don't go there. Ne va pas là-bas. That person is our enemy. Cette personne est notre ennemi. We hate that person. Nous haïssons cette personne. When we see that person, Nous voyons cette personne. we squeeze our face. Quand nous voyons cette personne, nous plissons notre visage. That's why C'est pourquoi that squeezing of your face ce fait de plisser son visage cannot get clear. ne peut jamais avoir clairement, Ne peut pas être clair. ne peut pas être clair. Et il ne peut pas partir. Hein? C'est tout ce visage qui était déjà foncé. Tous ces rides que tu as déjà tenus, Il ne peut pas foncer, il ne peut pas quitter ne peut pas partir. Amen. jusqu'à le jour que tu vas accepter Yeshua. Le jour Amen. que Yeshua va rentrer dans ta vie. Amen. C'est Yeshua qui va. Quand il va commencer à voir que oui, tu commences à sourire maintenant. Que Yeshua va commencer à réarranger tout. Et il y a pitié. Amen. Alléluia. Amen. May Yah have mercy upon us. Amen. May Yah have mercy upon us. Ayez pitié de nous. Abaya! Alléluia. Remember one thing again. Rappelez-vous quelque chose encore. Remember one thing. Rappelez-vous quelque chose. He said, Il a dit, do you know est-ce que tu sais that blessings que les bénédictions can be transferred? peuvent être transférables? Do you know that? Est-ce que vous savez ça? Blessings
Les bénédictions is transferable. sont transférables. So if blessings is transferable, Donc si les bénédictions sont transférables, curses les malédictions and evil patterns et les modèles maléfiques can be transferred. peuvent être transférés. Do you know that? Est-ce que vous le saviez? Eh? Somebody who is not smoking Quelqu'un qui ne fume pas begin to work with friends that smokes. commence à travailler avec les personnes, les amis qui fument. Before you know it, Avant que tu le saches, you begin to smoke. tu commences à fumer. It's not true? Ce n'est pas vrai? Huh? Yes. Oui. A lady Une femme who has not known man qui ne connaît pas d'homme begin to walk, commence à travailler, commence à marcher commence à marcher with the ladies avec d'autres femmes who have no men, qui n'a pas d'homme, qui connaît homme, qui connaît homme, une fille qui ne connaît pas homme. Il commence à associer avec les filles qui connaissent homme. Bientôt, qu'est-ce qui va arriver sur sa vie? C'est comme ça aussi, tout le modèle de la vie. C'est comme ça qu'il marche. C'est pour ça que la Bible dit, montrez-moi tes amis, je vais te dire ce que tu es. Alléluia. That's why the Bible says, show me your friend, I will show you who you are. C'est pour ça que la Bible dit, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. A lady Une femme who has not known qui men ne connaît pas d'homme begin to associate commence à s'associer with ladies who have no men. avec des femmes qui connaissent des hommes. Very soon, Vraiment très rapidement. she will be disappointed. Elle va être trompée. She will sell herself. Elle va se voir elle-même, elle va se vendre elle-même. She will regret that relationship. Elle va regretter cette relation. That association Cette association, she's into, quand elle est dedans, she will regret elle va regretter for knowing them. de l'avoir connue. That's how, C'est pourquoi, as blessing can be transferred, comme les bénédictions peuvent être transférées, that's how also negative c'est comme things, ça aussi que les choses négatives, les patterns, modèles, can be also be transferred. peuvent aussi être transférés. Hallelujah. Amen. Abaya. 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 Disconnect me. Déconnecte-moi. Disconnect me from every generational causes. Generational evil pattern. Generational causes. And generational evil pattern. Yeshua Amashiach. Disconnect me. Disconnect, 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 disconnect me by fire, 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 by fire. Disconnect me, Abaya. Disconnect me, Yeshua. Disconnect me in the name of Yeshua Mashiach. Disconnect me, Abaya. Disconnect me from evil association, from satanic association, from demonic association. Disconnect me by fire. Disconnect me by fire. Disconnect me by fire. Disconnect me by fire from that generational causes. Generational causes. Generational causes. Evil family pattern. Abaya. Disconnect me by fire. 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 In the name of Yeshua Mashiach. Pray. In the name of Yeshua, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Papa, disconnect me. Papa, disconnect me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua.
Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Holy Spirit. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. I pray. I pray by fire. I pray by fire. Every evil pattern running in my bloodline, break by fire. By fire. Break it, break it, break it, break it, break it, break it. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Break, 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 break that evil blood pattern. Evil pattern in my bloodline. In my bloodline. In my father's house, in my mother's house, in my family, be broken now. By the blood of Yeshua, by the blood of Yeshua, by the blood of Yeshua, by the blood of Yeshua. Break it, 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 break it. Yes! That pattern must die by fire. That pattern. That pattern. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. There is some people. There is a pattern of death in your family. C'est le modèle de la mort dans ta famille. Some years now ago, Maintenant, aujourd'hui, Yvon, the death that always happens in your family is accident. La mort qui arrive toujours dans ta famille, c'est l'accident. The pattern, there is a pattern in your family. Il y a un modèle dans ta famille. A pattern of death. Un modèle de la mort. Untimely death. Une mort subite. Unfulfilled life death. Une mort pour ne pas réussir ta vie. Unfulfilled destiny death. Une non-réussite de la destinée. Une mort de la non-réussite destinée. Death of good things. La mort des bonnes choses. Death of glory. La mort de la gloire. Death of testimonies. La mort des témoignages. Death of success. La mort du succès. Death of progress. La mort du progrès. Death of prosperity. La mort de la prospérité. Death of health. La mort de la bonne santé. Death of health. La mort de la bonne santé. That's the pattern in your own family. Ça, c'est le modèle qui est dans ta propre famille. Death of marriage. La mort du mariage. Death of marriage. La mort du mariage. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. This night. Cette nuit. This night. Cette nuit. This night. Cette nuit. This evil pattern. Ce modèle maléfique. This evil pattern. Ce modèle maléfique. In my bloodline. Dans mon sang. Must die. Va mourir. He 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 must die. Va mourir. In the name of Yeshua HaMashiach. He Va must die. Abaya, kill him by fire. Kill him. Deliver me by fire. That pattern must die. That pattern must die. In the name of Yeshua. 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 He must die. 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 Abaya. This night. This night. Kill it. Kill it. Kill it. Die.
that battle in my family, in my bloodline, in my household, in my father's house, in my ministry, in my calling. Abaya, kill it, Yeshua, kill it, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua. Abaya, kill it, Papa kill it, Yeshua kill it, Kida Mude, Kida Pata, that Pata Moda, that Pata Moda, in the name of Yeshua, he will die, he will die, he will die, he will die, by fire, by fire, by fire, in the name of Yeshua, 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 in the name of Yeshua. Thank you, Abaya, thank you, Abaya, thank you, Abaya. Oh yeah, he must die, 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 by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua, in the name of Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Holy Spirit. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya. Abaya. Arise. Locate any power enforcing repeated affliction in my family. Powers enforcing repeated affliction. Repeated affliction. Repeated affliction. Repeated problem. Repeated failure. Repeated failure. Repeated trouble. In my life. In my life. In my destiny. In my family. In my father's house. In my mother's house. In my generation. In my bloodline. Abaya. Locate that power. That power. That power. Behind the problem. Behind the affliction. In my family. In my life. Kill it. Kill it now. Yeshua, kill it now. Kill it now. Kill it now. Kill it. Kill it. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua, 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 in the name of Yeshua. Thank you, Abaya. 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 Oh yeah, oh yeah. Kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. Yes, yes. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Pray. Thank you, Abaya. 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 Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya. Tonight, indeed deliverance. Locate any power
power pouvoir enforcing qui renforce repeated evil character. caractère maléfique répété. Repeated evil character Caractère maléfique répété. in my life, Dans ma vie, in my family, dans ma famille, in my household, dans mon foyer, in my father's dans house. la maison père. Abaya. Abaya. Look at that power. Réalise ce pouvoir. That power Ce pouvoir. enforcing, Renforce. enforcing Renforce. behind repeated character, repeated evil character, repeated evil character, repeated evil character in my life, in my family, in my household, in my father's house, in my mother's house. Abaya. Look at them now. Arrest them. Kill it. Kill it. Kill it. Pray, 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 pray. The Bible says the Egyptian you see before you don't see them again. The Egyptian we see will not see them again. That Egyptian shall not be seen again in your life. Il dit Egyptien que tu vois avant, tu ne verrais pas encore dans ta vie. Les Égyptiens que tu vois avant, ils ne répéteraient pas, ils ne viennent pas encore dans ta vie. Ça c'est que la Bible dit. La Bible dit, l'Égyptien sera mourir. Il ne répéterait pas encore dans ta vie. Affliction ne revient pas deux fois. Appel à Baya. Affliction will not repeat second time. Killing that evil pattern, that demon, that spirit, that power, enforcing evil character, demonic character, enforcing affliction into my life, into my family, into my household, into my ministry, into my father's house, into my mother's house. As from now, your time is over. Die! Die in the name of Yeshua HaMashiach. Die! Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Tonight, I come against him. You covenant of failure. You covenant of disappointment. You covenant of delay. Covenant of delay. Covenant of disgrace. Covenant of disfavor. Covenant of dishonor. In my life. In my family. Operating in my lineage. Operating in my lineage. In my marriage. In my ministry. Today. Today. I command you now. In this night. In this night. This first day of this deliverance. I command that covenant. Covenant of poverty. Covenant of poverty. Covenant of sickness. Infirmity. Infirmity. Covenant of sickness. Covenant of sickness. Covenant of infirmity. Operating in my lineage. In my bloodline. Today. Today. I decree and I declare. It's your end. It's your end. It's your end. You that covenant. Break
Break by fire. Break by fire. Break and lose me. Break and lose me. Break. Break and lose me. Break and lose me in the name of Yeshua. Break and lose me in the name of Yeshua. 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 Break and lose me. Lose my family. Lose my family. Lose my household. Lose my marriage. Lose my children. Break. In the name of Yeshua. Break. Do that covenant. Break. By fire. Break. By fire. Break. From my blood. My bloodline. Break. Lose my family, lose my household, lose my children, lose my marriage, lose my father's house, lose my ministry, my calling. In the name of Yeshua Mashiach. Pray. Break it. Break that covenant of reject. The covenant of reject. Everything concerning you, they reject it. Where they're supposed to favor you, they reject you. Là où ils sont supposés te favoriser, te rejettent. Where they're supposed to favor you, they reject you. Là où ils sont supposés te favoriser, te rejettent. In marriage, they reject you. Dans le mariage, ils te rejettent. In marriage, they reject you. Dans le mariage, ils te rejettent. There is a covenant of reject C'est une alliance de rejet in the family. dans la famille. You have mesmerized the family. Il a déjà mélangé la famille. Il a déjà menacé la Il a famille. déjà menacé la famille. Jusqu'à maintenant, ils sont habitués de dire que c'est comme ça que notre chose, ils sont. You have mesmerized the family to the extent that Il a déjà menacé la famille. they now say in the family, Maintenant, ils disent dans la famille, that's how our own things is. c'est comme ça que pour nous, c'est. That's how our own things is. C'est comme ça que pour nous, nos propres choses sont. Today you reject it. Aujourd'hui, tu vas le rejeter. Amen. Today you reject it. Aujourd'hui, tu vas le rejeter. Today you reject it. Aujourd'hui, tu vas le rejeter. My own things Ma propre chose shall be according to the will of Yah. doit être en accord avec la volonté de Yah. It shall not be according to the family system. Ce ne sera pas en accord avec le système de la famille. It shall not be according to the family Ce ne pattern. sera pas en accord avec le modèle familial. It shall be according to Ce sera en Yahusha accord avec Yahusha. decision. La décision. What Yahusha decide for me Ce que Yahusha a décidé pour moi shall be for me. sera pour moi. Amen. By the voice of Yahusha. Par la voix de Yahusha, The voice of Yahusha la voix de Yahusha destroys family protocol. va détruire les protocoles de la famille. Amen. The voice of Yahuwah, La voix de Yahuwah, the voice of Yeshua la voix de Yeshua destroys family protocol. va détruire les protocoles de famille. In this deliverance, Dans cette délivrance, is this deliverance? dans cette délivrance, That in your family cette chose dans ta famille, they have accepted qu'ils ont déjà accepté, that is how their own things is in their family. que maintenant c'est leur propre modèle dans leur famille. Today, Aujourd'hui, because you are a child of Yah, parce que tu es un enfant de Yah, because you are a child of Yah, parce que tu es un enfant de Yah, because you are hearing my voice, parce que tu entends ma voix, I stand by the voice of je Yeshua. me tiens dans la voix de And I Yeshua, decree, et je déclare, let the voice of Yeshua écoute la voix de Yeshua, pray. Every family protocol upon your life. Family protocol upon your life. Family protocol upon my life. Family pattern upon my life. Pray. In the name of Yeshua Mashiach. Pray.
of Yeshua. Pray. Yes, Papa. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. In the name of Yeshua. 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 Thank you, Abaya. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. My Father, my Yah. My Father, my Yah. You that answer prayer by fire. Thank you for your presence here. Thank you for your presence here. Thank you for your presence here. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. In the name of Yeshua Mashiach. Give Elohim all the glory. Give him all the glory. Give you all the glory. For Yeshua is here. Yeshua is here. Yeshua is here. He said, I should tell you. Yeshua said, I should tell you. Yeshua said, I should tell you. If your family protocol is that sickness, is that infirmity, he said today, he said today, he said because of this prayer point, Sylvester, because of this prayer point, Sylvester, I am broken. I am breaking all family protocols upon my children that are here, that are here, that are here, that are hearing me. He said, because of this prayer point, because of this prayer point, Sylvester, I am breaking, I am breaking, I am destroying every family protocol, whether it's sickness, whether it's infirmity, whether it's poverty, whether it's hardship, whether it's shame and disgrace, every protocol that is in your family, they have accepted. That is their own way. That is their own way. That is their own way. Ils sont acceptés. Et c'est comme ça que les choses se marchent. Et c'est comme ça que les choses se marchent. Yeshua dit, après de ces points de prière, Jésus s'est levé pour briser ce protocole. I break that protocol. I break that protocol. I break that protocol. That protocol of sickness. That sickness in the family. That sickness in the family. That sickness in the family. The family have accepted it. That pattern of sickness. That pattern of sickness. That pattern of sickness in the family. The family have accepted it. I stand today. I stand today. By the force of Yahusha. By the force of Yahusha. I destroy that pattern. I destroy that pattern. I destroy that pattern. I rubbish it. I rubbish it. I terminate it. I terminate it. In the name of Yeshua. 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 Yes. In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Today, by the power in the voice of Yah, the Bible says, fire go before Elohim. Fire go before Elohim. Abaya. Let your fire go. Let your fire go. And locate any altar. Any altar. In anywhere. That rising up against me. Rising up against me. Fire of the Lord. Fire of Yahuwah. Locate that altar now. Consume it in the name of Yeshua HaMashiach. Yes, yes, yes.
altar be roasted by fire. Be roasted, be roasted, be roasted, be roasted, be roasted by fire, 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 by fire. Let that altar, let that altar, let that altar be roasted, be roasted, be roasted, be roasted, be roasted, be roasted by fire. Fire of Yahuwah. Consume that altar. Speaking against me. Speaking against me. Speaking against me. Rising up against me. Rising up against my family. Against my destiny. Against my glory. Against my ministry and my calling. That altar. In my place of bed. That altar. In my father's house. That altar. In my mother's house. That altar. That altar. In this land. That altar. In my country. That altar. In my community. That altar. In this land. In the water. Fire of Yah. Locate that evil water. Rising up against me. Consume it now. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Pray. Pray. Yes, 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 yes. Pray, 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 Yeshua. This yes, this walk. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Yah. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Abaya, arise, arise, arise. Locate every foundational power. Foundational power. Saying no to my destiny. Scatter to disgrace. 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 In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Scatter to disgrace. Scatter to disgrace. Scatter to disgrace. In the name of Yeshua. 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 Scatter to disgrace. 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 Yes, by fire. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. I decree and I declare. I decree and I declare. That's from today. Those evil things in our family will never repeat in your life again. Those evil patterns. Those evil patterns, they shall not repeat again. The fire of Yah, consume them. Consume them. Consume them. Consume them. Every inherited negative thing, inherited evil patterns, transferred evil patterns,
modèles transférés. Program evil patterns. Modèles programmés maléfiques. I declare today, Je vais dire aujourd'hui. as from now, Personne maintenant. as from now, Personne maintenant. be the first day of this deliverance. Chaque jour de cette délivrance. By the authority in the name of Yeshua HaMashiach, Au nom de Yeshua Mashiach. those negative Des things, choses négatives. negative patterns, Des modèles maléfiques. will never repeat again in your life. Amen. It shall not repeat again in your life. As from today, Aujourd'hui. Abaya Abaya. shall establish you. It shall establish us in Yeshua. It shall establish us in Yeshua. Abaya shall establish us. It shall establish us in Yeshua. 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 Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. I just heard something now. You didn't know that the slavery Est-ce que vous savez que l'esclavage that you have been suffering dans lequel nous avons souffert, is a pattern c'est un modèle, because it has become a curse. parce que c'est devenu une malédiction. Slavery, L'esclavage, as Yah pronounced it, comme Yah l'a prononcé, and because nobody wake up, et parce que personne ne s'est levé, s'est réveillé, nobody wake up personne ne s'est réveillé to know this truth pour connaître cette vérité and begin to ask Abaya his mercy. et commencer à demander à Abaya sa miséricorde. Because that day Parce que ce jour, in Egypt, en Égypte, in Exodus chapter 1, chapter 2, dans Exode chapitre 1, chapitre 2, they were in Egypt ils étaient en Égypte enjoying, en train de se réjouir. My Yah help us. If you remember when they asked Moses to return them back in Egypt, Est-ce que vous vous rappelez quand ils ont demandé à Moïse qu'il voulait retourner en Égypte? there is some food that the Egyptians used to cook. They, eh? Encore de la nourriture. Il y a des nourritures que les Égyptiens avaient l'habitude de cuisiner. Do you know the name of the food? Est-ce que vous connaissez le nom de cette nourriture? Go and read the Bible. You will see it there. Allez lire la Bible, vous allez le voir là-bas. The way the Egyptians used to prepare, La manière dont les Égyptiens avaient l'habitude de préparer, I think it's what is it called? There's a special food there. Anyone that go to Egypt today, tous ceux qui vont en Égypte aujourd'hui, some people go there to go and see that type of food. ils vont là-bas pour manger ce type de nourriture. It's a traditional food of the Egyptians. C'est une nourriture traditionnelle des Égyptiens. Hallelujah. So it is that food C'est cette nourriture that is hungering them. qui leur donnait faim. That's what they have been eating there C'est ceux qui avaient l'habitude de manger là-bas until the year is going. jusqu'à ce que c'était le temps de partir. 400, they enter 430 years. Peut-être pour 430 ans. They enter 430 years. 430 ans. Why he has said it's 400, 400? Et pourquoi il a dit 400, 400? But because of enjoyment, Parce qu'à cause du divertissement, they pass the time. ils ont passé le temps. Hallelujah. Slavery is a curse, L'esclavage est une malédiction. and slavery is a family pattern. Et l'esclavage est un modèle familial. Hallelujah. Slavery have made us we don't know who we are. L'esclavage a fait en sorte que nous ne savons pas qui nous sommes. Slavery have made us when we're supposed to be waking now L'esclavage a fait en sorte que quand nous sommes supposés nous réveiller maintenant, because of what we are eating in Babylon, à cause de ce que nous mangeons en Babylone, because of the free food in Babylon, à cause de la nourriture gratuite en Babylone, because of social assistance in Babylon, à cause de l'assistance sociale en Babylone, we lost memory, nous avons perdu la mémoire, we lost who we are. nous avons perdu qui nous sommes. We refuse to wake up. Nous refusons de nous réveiller. It's a curse, C'est une malédiction. and it becomes pattern Et ça devient un modèle. because our parents Parce que nos parents lost in it. se sont perdus dedans. Our ancestors Nos ancêtres lost in se it. sont perdus dedans. We also, Nous aussi, we are lost in it. nous sommes perdus dedans. It becomes a pattern. Ça devient un modèle.
But I pray today, Mais je prie aujourd'hui. as the Spirit of Yah whispered to me, Comme l'Esprit de Yah m'a murmuré maintenant. as He whispered to me Comme il a murmuré maintenant. concerning this matter of slavery, Concernant ce modèle I d'esclavage. pray Je prie that Abaya, que Abaya, this shall be the end of it. ce sera la fin de cela. Amen. It shall be the end of it. Ce sera la fin. Amen. It shall not repeat again. Il ne va pas se répéter. It shall not repeat again. Il ne va pas se répéter. It shall not repeat Il again. ne va pas se répéter. And I decree Et je déclare our victory notre victoire concerning slave trade concernant l'esclavage transatlantique. is being stamped by Holy Spirit. Que ça est tamponné par le Saint-Esprit. It's stamped by Holy Spirit. Tamponné par le Saint-Esprit. It's stamped by Holy Spirit. Tamponné par le Saint-Esprit. In the name of Yeshua Mashiach. In the name of Yeshua Mashiach. In the name of Yeshua Mashiach. Tamponné par le Saint-Esprit. Amen. That thing made many of us, C'est juste que beaucoup d'entre nous, the work we do is slavery. le travail que nous faisons, c'est l'esclavage. Up, we go to school, every school we go. On va à l'école, toute école nous allons. At the end of it, Et à la fin de cela, they will be employed as a slave. nous allons être employés comme un esclave. We only help Nous allons juste aider to develop others. pour juste développer les autres. We cannot develop ourselves. Nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes. It's a slave. C'est un esclavage. But I pray today, Mais je prie aujourd'hui, by the mercy of par Yahuwah, la miséricorde de Yahweh, Amen. Yah deliver us. Yah va nous délivrer. Yah deliver us. Yah va nous délivrer. The Abaya put an end Et Yah va mettre la fin to every cause of slavery. de toute malédiction d'esclavage. Every cause of slavery Toute malédiction d'esclavage. in our life. Dans nos vies. Let Abaya Abaya. terminate it. Termine. Terminate it. Termine. Terminate it. Terminate it. Terminate it. Terminate it. In the name of Yeshua Mashiach. Amen. In the name of Yeshua Mashiach. Amen. I declare and I declare Je today, déclare aujourd'hui, by the fire and the force of the Holy Spirit. par le feu et la force du Saint-Esprit. By fire, by force. Par le feu, par la force. By fire, by force. Par le feu, par la force. Whether the enemy like it or not. Que l'ennemi le veuille ou non. Whether Babylon like it or not. Que Babylone le veuille ou non. Whether Nephilim like it or not. Que les Nephilim le veuillent ou non. By fire, by force. Par le feu, par la force. By fire, by force. Par le feu, par la force. By fire, by force. Par le feu, par la force. We take our position. Nous allons prendre notre position. We take our position. Nous allons prendre notre position. We take our position. Nous allons prendre notre position. By the Spirit of Par Yah. l'esprit de Yah. By Holy Spirit and Par fire. le feu de l'esprit et le By feu. Holy Spirit and Par fire. le feu et le Saint-Esprit. I take my position. Prends ma position. I take my position. Prends ma position. In the name of Yeshua Mashiach. Prends ma position. I take my position. My fire by force. My fire by force. My fire by force. In the name of Yeshua. 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 Thank you, Abaya. In the mighty name of Yeshua Mashiach we pray. In the mighty name of Yeshua Mashiach we pray. Thank you, Abaya. Merci Abaya. Thank you, Abaya. Merci Abaya. Thank you, Abaya. Merci Abaya. Begin to cover your prayer. Commence à couvrir tes prières. Cover your deliverance. Couvre ta délivrance. We prepare to return in evening time. Et prépare-toi pour le culte de cet après-midi. Prepare yourself. Prépare-toi. Thank you, Abaya. Merci Abaya. By fire, by force, I am moving forward. 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 By fire. Father, I thank you. Yeshua, I thank you. Holy Spirit, I thank you. Thank you for today. Thank you for the first day of this deliverance. I thank you, Yeshua HaMashiach. I give you all glory. I give you all honor. And I pray, Papa, that move us forward by fire. Stagnation will never be any one of us again. You will never live a life of stagnation. In the name of Yeshua HaMashiach.
de stagnation. You will never live a life of Tu ne stagnation. vas plus vivre une vie de stagnation. Every life of stagnation, Toute vie de stagnation. every pattern of stagnation, Tout modèle de stagnation. pattern of stagnation Modèle de stagnation. in your family, Dans ta famille. in your life, Dans ta vie. in your Dans bloodline, ton lien de sang. today Aujourd'hui, is destroyed. c'est détruit. Is destroyed. Est détruit. Is destroyed. Est détruit. Est détruit. Est détruit. Est détruit. In the name of Yeshua. Est détruit. Aujourd'hui, c'est détruit. C'est détruit. In the name of Yeshua. 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 In the name of Yeshua. C'est détruit. In the name of Yeshua. C'est détruit. C'est In détruit. the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Anyone they have placed embargo, Tous ceux où ils ont placé un embargo. that embargo Cet embargo in your family, dans ta famille, in your bloodline, dans ton lien de sang, in your dans generation, ta génération, anything toute chose they have placed embargo, où ils ont placé un embargo, they place où embargo ils ont placé un embargo on it. dessus. Today, Aujourd'hui, Yah will surprise them. Yah va les surprendre. Yah will surprise them. Yah va les surprendre. That embargo Cet embargo is broken. est brisé. Is broken. Est brisé. Is broken. In the name of Yeshua HaMashiach. That embargo Cet embargo brisé. is broken by the power of Holy Spirit. By the power of Holy Spirit. By the power of Holy Spirit. You are loose. You are loose. You are loose. You are loose from that chain, De cette chaîne, from that cage. de cette cage, You are loose libéré. from that embargo. De cet embargo, You are loose. libéré. You are loose. You are loose. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. We give you all glory. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. I cover everybody with the blood of Je Yeshua. couvre tout le monde avec le sang de Yeshua. I cover the children with the blood of Je Yeshua. couvre les enfants avec le sang de Yeshua. And I pray, Et je prie, as from now, à partir de maintenant, favor, la faveur, les blessings, bénédictions, les breakthroughs, versets, les breakthroughs percées shall locate you. vont te localiser. It shall locate you. Vont te localiser. As from À now, partir de maintenant, as from à now, partir de maintenant, Elohim, Elohim, Abaya, Abaya, will release his angels va relâcher ses anges of favor, de faveur, of de blessings, bénédiction, of breakthroughs, de percées, of protection, de protection, ministerial des angels anges ministériels that will walk with you qui vont travailler avec toi, in your ministry. qui vont marcher avec toi dans ton The ministère, release, ils vont relâcher, the release, sans relâcher, the release, sans relâcher, destiny helping angels, des anges aideurs de destinée, destiny helping des angels anges aideurs de destinée, shall accompany your destiny, vont accompagner ta destinée, shall accompany your destiny, vont accompagner ta destinée, shall accompany our destiny, shall accompany our destinies. In the name of Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. That thing Cette chose that seems to be difficult, qui continue d'être difficile, that thing, cette chose, you want to get that thing. que tu vois attraper cette chose, You want to get that tu thing. veux obtenir cette chose, But it seems that it's giving you headache. mais ça te donne, ça continue de te donner mal à la tête. It seems that it's having Mais difficulties. ça commence ça semble être très difficile. The Spirit of Yah says, I should tell you, Et l'esprit de Yah me dit de te dire, it shall become testimony. il va devenir un témoignage. As from now, À partir de maintenant, it turned to il testimony. se tourne, il se transforme en You shall témoignage. testify. Il va témoigner. You shall Il testify va témoigner. from now. À partir de maintenant. From À now. partir de maintenant. From now. À partir de maintenant. From now. À partir de maintenant. From now. À partir de maintenant. Before the end of this deliverance, Avant la fin de cette délivrance. the Spirit of Yah said, I should tell you, L'esprit de Yah me dit de te dire. it is settled. C'est In the name of Yeshua. C'est réglé. It is settled. C'est réglé. In the name of Yeshua. C'est réglé. It is settled. It is settled. It is settled. It is settled. Thank you, Abaya. Amen. Thank you, Yeshua HaMashiach. Amen. We give you all glory. Nous te rendons toute la gloire. We honor you. Nous t'honorons. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you, Yeshua. Merci, Yeshua. Forever you remain. Jamais tu seras The Lamb upon the throne. l'agneau sur le trône. I don't
fight for you. Praise bow for you. To worship you, my Yah. Oh, yeah. Forever you remain. Forever you remain. Lamp upon the throne. The lamp upon the throne. I gladly bow for you. I gladly bow for you. To worship you. Father, I thank you, Yeshua, for all you have done in our life today. Je te remercie, Yeshua, pour tout ce que tu as fait dans nos vies aujourd'hui. Continue with your work, oh yeah. Continue avec ton œuvre, oh Yah. Continue to do your work. Continue à faire ton œuvre. May your name be Que glorified. ton nom soit glorifié. May your name be honored. Que ton nom soit honoré. May your name be Que adored. ton nom soit adoré. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Continue to reveal unto us Continue de te révéler à nous everything toutes choses we need to know que nous devons savoir in this dans deliverance. cette délivrance. And come, Abaya, Et viens, Abaya. and answer all our Et viens prayers. répondre à toutes nos prières. Thank you, Yeshua Merci, HaMashiach. Yeshua Mashiach. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. 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 Amen.